Hello everyone and welcome back to Telta. We have started yesterday and was the first class where we discussed all components of JL syllabus and what are the important components of JL syllabus. Let me recollect what we have discussed previously. So we actually discussed the syllabus of English literature and the syllabus which actually includes different concepts like మనకున్నటువంటి JL, DL, PL syllabus కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ paper 1 and paper 2 thanks to our Chief Minister KCR garu because he removed interviews for all Public Service Commission examinations. It's a good sign. Only paper 1 and paper 2. The more you read, the better you get. And మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇంగ్లీష్ 150 and 300 మార్క్స్ అండ్ ఇందులో మన సిలబస్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ బికాస్ అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్లారిఫికేషన్ టు ఎవ్రీ వన్ as most of the participants who are attending our session most of them are from distance background. And because I am habituated to teach English literature only English to English, but here language is not a very important thing. Here getting score is very important, getting the concepts and making the concepts clear. This is what sometimes I'll be fluctuating to use a little bit Telugu also, and bear with us. And if you don't want, if you only require only English to English also, we'll go further, okay? And I'll be using English to English in most of the videos, but sometimes for beginning classes I may use a little bit Telugu, little bit Hindi, like that. Bear with us only to make you comfortable, okay? Venkana sir, he knows Telugu and he uses Telugu like కొంచెం క్లారిఫికేషన్స్ కోసం అలా వాడతాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో డీపర్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ ఎనీ, కాకపోతే మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మార్క్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి తెలుగు ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది, మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే వెంకన్న సార్ దో ఈజ్ సో చూడడానికి వెంకన్న సార్ ఎఫ్లో నుంచి వచ్చాడట, ఎంఫిల్ అట, పిహెచ్డి అట, అదట ఇదట, ఏం తెలుగు వాడుతున్నాడని. ఎందుకంటే చాలామంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు, జైలు కూడా వచ్చేటువంటి వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఎంఏ ఇంగ్లీష్ దే డిడ్ అండ్ ఫ్రమ్ డిస్టెన్స్ మోడ్ కాబట్టి, అండ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి దే ఎక్స్పెక్ట్, అందుకోసం వాడుతుంటాను, డోంట్ మైండ్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ సిలబస్ ఫర్ పార్ట్ 1 ఈజ్ జానరస్, మూమెంట్స్, స్కూల్స్, కాన్సెప్ట్స్. ఇవన్నీ జానరస్ అని చెప్పాం, ఫ్రమ్ రెనెసాన్స్ టు పోస్ట్ మోడర్నిజం, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. History of English literature where you need to look from the perspective of genre, moment, schools, concepts. What are the concepts that were popular during Renaissance? What were the important schools that were popular during Renaissance? And what is Renaissance as a movement? Ala manam chadavali. Next, what are the popular genres that were available in terms of writing literature during that time? Ila manam discuss cheyali. Ivanni manam discuss cheskuntunnam. దాని తర్వాత లిటరరీ జానరస్ ఉన్నాయి. సో లిటరీ జానరస్, ఆరిజిన్, ఎలిమెంట్, ఫార్మ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ పోయిటరీ, ఫిక్షన్, డ్రామా, ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ లిటరీ క్రిటిసిజం ఫ్రమ్ సిడ్నీ టు మాథ్యూ అర్నాల్డ్. ఎవరున్నారు ఇందులో? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రైటర్స్ లైక్ జాన్ డ్రైడ్ అండ్ అలెగ్జాండర్ పోప్, ఇట్లా డిఫరెంట్ రైటర్స్ మనకి క్రిటిక్స్ అనమాట. దాని తర్వాత క్రిటికల్ థియరీస్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 1, ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 2. సో బిగినింగ్ ఫ్రమ్ 19th century, beginning from psychoanalytical criticism which became so popular by Sigmund Freud during 1890s and 1900, and where he actually talks about different concepts like id, ego, superego, Oedipus complex, electro complex, conscious, unconscious, subconscious. So ఈ terms అన్ని, all these are very very important for our exam. సో ఈ క్రిటికల్ థియరీస్ క్రొనలాజికల్గా ఒక ఆర్డర్లో లేవు, నేను మీకు ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ లిస్ట్ అవుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్, క్రొనాలజీ. దాని తర్వాత పార్ట్ 2 రైటర్స్ అండ్ టెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పోయిట్రీ and different poems that are composed by different writers and limited version, okay, manam discuss chesam. Next, plays, there are nearly 6 important plays. Next, manam already yesterday's class I am actually recapitulating. Novel, there are 8 important novels and essays, and then tarvata English language teaching untundi. And as a part of this,
and where there are 5 important chapters. Every chapter is going, and you are going to have 4 to 5, 4 to 5, 4 to 5, 25 to 30 bits. You will get based on ELT 25 to 30, 50 to 60, 100% you will get. Okay. So, ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం. దాంతోపాటు లిటరీ కాంప్రిహెన్షన్ ఆఫ్ పోయిట్రీ అండ్ ప్రోజ్, అండ్ ఇది మన సిలబస్ అని నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, and today in our session we are going to have a discussion directly. Yesterday's class and we had a kind of recapitulation. Today we'll start the session. So first let me clarify some of your doubts, like manam, and once you observe these simple bits, actually I am talking about the previous question paper, my friends. This is a 2017 DL question paper. Okay, a 2017 DL question paper, but I am asking you to identify certain bits. So there is a word like you can see, not the text that I am going to talk. I am going to give you some basic concepts. Basic concepts manam discuss cheddam, so that you will get some general idea, my friends, instead of talking. Next, see, poets are the unacknowledged legislators of the world. This is a statement made by, so this is actually related to definition of poetry. So this is genres. So genre pain ela adutadu, this is related to genre. Inka దీని తర్వాత next, you can also see, I would like to show you some popular bits that are related to, okay, that are related to the concepts, like these are some of the major important concepts. Next, you can see, my friends, next you can also see some popular bits like not this, and the bit may be somewhere else. See, for example, the word picaresque is basically dash word. The word picaresque basically is dash word. Spanish, Latin, Greek, Scandinavian. This is related to genre, remember, my friends. And at the same time, and you can also see some bits like, okay, not, this is not the bit that I am actually looking for. Yes, friends, you can see the phrase darkness visible. The phrase darkness visible. The phrase darkness visible contains a figure of speech called. So here this bit is related to prosody. This bit is related to figurative language or figures of speech, which you can say. The word darkness visible, opposite of darkness, visible, visible opposite is darkness. So answer is here oxymoron. So friends, people and students who are actually preparing for this JL or DL examinations, first we need to have certain background. And because when you are reading the Wasteland, there are bits like Wasteland is actually composed in free words. So, or words libre. What does it mean by words libre? JL bit. Next, or else you can say a bit like the ode on the immortality. Okay, this is actually a bit, this is actually a popular poem composed in dash meter, iambic pentameter lines. So what does it mean by iambic pentameter lines? My Last Duchess, which is a popular poem composed by what? And Robert Browning. This is actually composed in dash stanza, composed in dash meter.
So like that you will get certain bits. So to understand literature, to understand, before we talk about genres, before we talk about literature, before we talk about poetry, first every student of literature should know some basic concepts like as and what we read as a part of our Telugu. If you want to understand the words, first you need to know Chandasu, Alankaralu, మనకొచ్చి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టు హ్యావ్ ఎ బెటర్ క్లారిటీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పోయిట్రీ, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ కంప్లీట్ క్లారిటీ ఆఫ్ these concepts. So when you have the concept of this, when you really understand what kind of prosodic features are being used in terms of English literature, ఎందుకంటే మనం చదివే పద్యాలు ఎలా ఉంటాయి, వెరీ లెంగ్దీ, 434 lines the Westland, 164 lines Tintin Bay, and you see more than 150 lines Ode on the Intimations of Immortality, near the 100 lines My Last Duchess. So how is it possible for us to read these lines, these many lines, and how are you going to interpret that? You can do that when you have the awareness of the features like prosody and the features like meter, the features like stanzaic forms, the features like figurative language. So these are the major నెట్ మనకు పాత నెట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కావచ్చు, ముఖ్యంగా జేఎల్డిఎల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ యామ్ రిఫర్స్ టు, ఇన్ లిటరేచర్ ఐ యామ్ రిఫర్స్ టు, ఇన్ లిటరేచర్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇట్లా చాలా బిట్స్ మనకు అడిగాడు. నెక్స్ట్ the following is the common foot used in, and the following refers to a foot in which a stressed syllable is followed by unstressed syllable, it is called. ఇలా రకరకాల బిట్స్ మనకు కనబడతాయి. నెక్స్ట్ అండ్ మనకి యాంటిథెసిస్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాంటిథెసిస్ విచ్ ఇస్ పాపులర్లీ యూజ్డ్ బై అలెగ్జాండర్ పోప్ ఇన్ డాష్ ద రేప్ ఆఫ్ ద లాక్. రేప్ ఆఫ్ ద లాక్ మనకు లేకపోవచ్చు, బట్ యాజ్ అ లిటరేచర్ స్టూడెంట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ పారాడాక్స్, వాట్ ఈస్ ఐరనీ, వాట్ ఈస్ యాంటిథెసిస్, వాట్ ఈస్ ఆక్సిమోరాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హైపర్లేజ్, వాట్ ఈస్ సర్కంలోక్యూషన్, వాట్ ఈస్ టౌటాలజీ. ఇట్లా చాలా వన్స్ వి రిఫర్ టు ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, నాట్ జస్ట్ దిస్. అండ్ నేను నా దగ్గర సాఫ్ట్ కాపీ, మన స్కాన్ చేసిన కాపీ లేదు, స్కాన్ చేసి యాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టెక్నీషియన్ టు డూ ఆల్ దట్, మీన్ వైల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ. ఇప్పుడు మనకి పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, ఇది 2013 పాలిటెక్ లెక్చరర్కి సంబంధించినటువంటి బిట్. ఇది మనకు అడుగుతాడు బిట్, ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ అండ్ ఐ విల్ షో యూ సమ్ ద కామన్ ఇమేజరీ. చూడండి ఇక్కడ sunburnt myth is an excellent example of Keats' imagery, synesthesia, nature and heat burning. Answer is here synesthesia. So what is synesthesia? అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్? ఇది 2013 సన్బర్న్ట్ మిర్త్ దేనికి ఉదాహరణ అని అడుగుతున్నాడు. ఇందులో ఉన్న ఇమేజరీ ఏంటి అంటున్నాడు. సో ఇమేజరీ ఫస్ట్ మనం చదివితే ఫస్ట్ యూ విల్ గెట్ సర్టన్ ఐడియా వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై అన్ ఇమేజరీ అండ్ హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ఇమేజరీ. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సినెస్థెసియా అని చెప్పేసి. అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు ద రైటర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ టు ద డిఫరెంట్ కామన్ ఇమేజెస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ లిటరేచర్. సో అలా మనకి తెలిసి ఉండాలా. దాంతోపాటు ఇక్కడ మీరు చూడండి, వాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, నెక్స్ట్ ఇమ్మోర్టాలిటీ ఓడ్ ఈజ్ అన్ ఇర్రెగ్యులర్ డాష్ ఓడ్. ఇక్కడ పిండారిక్ ఓడ్, ఒరేషియన్ ఓడ్, విక్టోరియన్ ఓడ్, షేక్స్పియరియన్ ఓడ్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు జాన్రా, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఓడ్, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సానెట్ ఓడ్, ఇట్లాంటివి అనమాట. ఓడ్లో ఒరేషియన్ ఓడ్, రెగ్యులర్ ఓడ్, ఇర్రెగ్యులర్ ఓడ్, ఒరేషియన్ ఓడ్ అని ఇట్లా 3 టైప్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈజ్ రెగ్యులర్, ఇర్రెగ్యులర్, ఒరేషియన్, ఇట్లా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే డైరెక్ట్గా సిలబస్ చదివితే అయిపోతుంది, చప్పట్లు కొట్టుకొని సిలబస్ అయిపోయింది, నాకు జేఈలో వస్తుంది, రాదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్. నేను ఇక్కడ ఇమ్మోర్టాలిటీ వర్డ్ విచ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇర్రెగ్యులర్ ఓడ్, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ఇర్రెగ్యులర్ ఓడ్ అండ్ ఐ వోంట్ టాక్ అబౌట్ పిండారిక్ ఆర్ ఒరేషియన్ ఓడ్ అని అంటే కుదరదు. యూ నీడ్ టు నో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఓడ్ అండ్ హౌ this poem which is actually composed irregular word, how do you say that, what are the examples, idantha mana clarity undalanamata. Idantha this is a different and indulo vadina meter enti, figurative expressions enti, rhyme scheme emundi, rhyme scheme adugutadu friends. Meer chudandi what is the rhyme scheme of this to that ani meeru, I will show you some bits and if you look into certain concepts meer ikkada general ga observe cheyandi. So once we observe some bits like
Next, not this. Okay, you can see Robert Browning's The Last Ride Together is dash. Robert Browning's మనం అనుకుంటాం ఏదో లాస్ట్ రైడ్ టుగెదర్ పైన చాలా పెద్ద టఫ్ బిట్ ఇస్తాడని. రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్స్ ద లాస్ట్ రైడ్ టుగెదర్ ఈజ్ డాష్. ఇట్స్ ఎ డైలాగ్ ఆర్ ఎలిజీ మొనోలాగ్ ఆర్ ఎపిక్. ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్. ఆర్ దిస్ జానరస్ రిలేటెడ్ టు పోయిట్రీ ఆర్ ది జానరస్ రిలేటెడ్ టు ఫిక్షన్ ఆర్ వాటి డెఫినేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి, వండర్ఫుల్ బిట్ ఇది. నెక్స్ట్, I gave commands, then all smiles stopped together. Shows a facility for avoiding the truth choice of language. Such literary device is called. Literary device, friends, you can see. And friends, you can see, and literary device అని అడుగుతున్నాడు ఇతను. లిటరీ డివైజ్లు ఏమున్నాయి? ఐరనీ, పారాడాక్స్, యూఫమిజం, హైపర్బోల్. So you can think of, first you should know what are all these. What is irony? What is paradox? What is euphemism? What is hyperbole? Related to the concepts of prosody, related to the concepts of figurative language. So ఇవన్నీ మనకు ఒక కంప్లీట్ అవేర్నెస్ అనేది. అంటే ఇక్కడ బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద లిటరరీ టెక్స్ట్, బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద టెక్స్ట్, ఫస్ట్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీట్ అవేర్నెస్ ఆన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. అందుకే ఫస్ట్ మనం ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ముందు బేస్మెంట్ బలంగా ఉండాలన్నమాట. బేస్మెంట్ ఎంత గట్టిగా ఉంటే ఇల్లు అంత చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ థరో రీడింగ్ ఆర్ క్రిటికల్ రీడింగ్ ఆఫ్ లిటరేచర్, ఫస్ట్ థింగ్, చాలామంది స్టూడెంట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ద టెక్స్ట్, విచ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ చదివితే అండ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, టు మేక్ అవుట్ ద కాన్సెప్ట్స్. మరి ఏం చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ దాట్? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ థరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రాసిటీ, థరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్టాంజా, థరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫిగరేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, థరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ రైమ్ స్కీమ్. అడుగుతాడు, వాట్ ద రైమ్ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ యూస్డ్ ఇన్ ద వేస్ట్ ల్యాండ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రైమ్ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ యూస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టాంజ్ ఆఫ్ ఓడ్ టు నైటింగేల్, ఓడ్ టు ఆటమ్, లేదా మై లాస్ట్ డచెస్. హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై దాట్? అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మీటర్, ఒక లైన్ ఇస్తాడు, అందులో ఇంతకేం మీటర్ ఉంది గుర్తుపట్టండి అబ్బా అంటాడు. దే విల్ గివ్ వన్ లైన్ వేర్ యూ నీడ్ టు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఆఫ్ లిటరీ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది. హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద మీటర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ప్యాసేజ్, పర్టికులర్ పోమ్, అండ్ you can understand, you will be able to infer, guess, and what could it be by looking at the structure when you are aware of prosody, meter, stanza, figurative expressions. అందుకోసమే, ఎందుకంటే వాటిపైన ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 బిట్స్ ఉంటాయి టెక్స్చువల్ రిలేటెడ్గా. అందుకే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంకో బిట్ ఇచ్చాడు, రైమ్, అలిట్రేషన్, ఎంజాయ్మెంట్, అజునెన్స్. చాలా సందర్భాలు అడిగాడు ఫ్రెండ్స్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఎంజాయ్మెంట్ అని అడిగాడు జేఎల్లో, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై అలిట్రేషన్ అని అడిగాడు జేఎల్లో. చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ జేఎల్ బిట్స్ ఫ్రెండ్స్, చెప్తున్నా నేను మీకు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మై లాస్ట్ డచెస్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ అన్ ఎగ్జామ్, ఎపిక్, లిరిక్, సానెట్, డ్రమాటిక్ మొనోలాగ్. ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డ్రమాటిక్ మొనోలాగ్. వాట్ ఇస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు జాన్రా. ఎంత ఈజీగా చూడండి, 2 మార్కులు ఎంత ఈజీగా కొట్టేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ some more concepts like ikkada. Kids in Ode to Autumn effectively uses dash to evoke another sense of sound, imagery, simile, paradox, onomatopoeia. So what are all these aspects? Malli again, these are all related to figurative expressions. So ఇలా మనకి కంప్లీట్ అవేర్నెస్ అనేది మనకు ఉండగలగాలి ఈ విషయాల పైన, ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ పైన. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ మై ఫ్రెండ్స్. Next, these are related to ELT, I think so. I am looking for fancy can be taught, and these are related to methods, literature. Next, you can see related to language. Okay. So like this, you will get only fixed ones, maybe 3 to 5 you can see. Robert Frost's Home Burial is an example for dramatic lyric, ode, elegy or narrative dialogue. So ila manaki major ga adugutuntadu. So and what I am trying to say, indirectly is
if you really want to have the thorough knowledge of literature, first you need to have some basic concepts. Before we go into the topic, as a literature student, first you need to focus on these important concepts. If you want to understand the history of English literature or the movements, schools of English literature also, first you should have thorough knowledge of first prosody. What does it mean by meter? What does it mean by stanza? What does it mean by rhyme scheme? And what does it mean by figurative language? So where we talk about meter, what is quantitative meter, syllabic meter, accentual and syllabic meter, what is binary? Okay, next, and what kind of meter that has been used in English and why? And what is the relationship between binary and English versification? Next, what are the smallest parts of meter, iamb, and a foot? What is foot? What is iambic foot? Iambic, anapistic, trochee, dactylic, spondic, phoidic. So what is masculine ending, feminine ending, caesura, and you can see different words. What is performance? What is competence related to meter? And what is stanza? What is couplet? Couplet lo malli 4 rakalu untayi. What is triplet? What is tercet? What is quatrain? What is rubai? What is sestet? What is rhyme royal? What is octava rhyme? What is Spenserian stanza? And what are the popular examples? Do we have any examples for these stanza forms? You need to know. Who have popularized couplet or triplet or tercet or rhyme royal? All these basic concepts that you need to have. Next, rhyme scheme. What is rhyme scheme? What is meant by rhyme scheme? How can you identify rhyme scheme? What is beginning rhyme, ending rhyme, internal rhyme? Who popularized internal rhyme in English literature? Popular bit, my friends. Who introduced? Who first adapted the concept of internal rhyme in literature? Italian. So who is that fellow? And who adapted the concept of internal rhyme in English literature? So like that you need to know. Next, figurative language, figurative expressions, simile, metaphor. There are more than what is tautology, what is euphemism, what is hyperbole, what is haiku, and you can see what is alliteration, what is anaphora, okay, what is onomatopoeia, and what is zugma. So different concepts. What is pun? What is paradox? What is antithesis? Okay, what is hyperlage? So there are plenty, nearly more than 30 important figurative expressions where every literature student should know. సో ఇలా ఫస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనం నేర్చుకోగలగాలి. లేటర్ ఏం చెప్తాను, మన సిలబస్లో ఉన్నటువంటి జాన్రాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. జాన్రాస్ ఆఫ్ పోయిట్రీ, జాన్రాస్ ఆఫ్ ఫిక్షన్, జాన్రాస్ ఆఫ్ డ్రామా. సో ఇలా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ దట్ we will talk about is movements. We'll discuss different movements and movements beginning from Renaissance to postmodernism. Renaissance to postmodernism. Simultaneously, once we are into movements, I will also start the concept of criticism. Maybe once we finish, at least, so first our target is going to be focus on these concepts. Maybe I'll take one class live and I'll post 1 or 2 videos related to that. Next, I'll take another class and I'll give you one video. I'll talk about one class and I'll give you one video. Like that, we'll go further. So once I finish that, we'll talk about genres, like the concepts of poetry forms and fiction forms and drama forms by referring to only JL, DL, PL previous question papers. And if possible, I will refer to the previous question papers of AP, JL, DL, PL 2018, 2017. Okay, these question papers also I will show you and we'll discuss those questions that are related to our syllabus. So ila mana discussion anedi mana munduku veldam. This is what, so tomorrow onwards directly I will be talking about the concept of prosody. Okay na, syllabus direct ga మనకి కనబడదు, డైరెక్ట్గా ఇందులో నుంచి మనకి సిలబస్లో ఉండదు. బట్ వీ నీడ్ టు, యాజ్ ఎ లిటరేచర్ స్టూడెంట్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద థరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దిస్, బికాస్
nearly you will get 5 to 10 bits based on the prosodic features. Meter, stanza forms, rhyme scheme, figurative expressions. Once I finish, and we'll come back to our syllabus, genres. First we'll talk about genres, next we'll go into movements, schools, concepts. So once we finish this, and we'll go into this. Okay friends, this is what I want to talk about in this lecture. Tomorrow directly we'll be talking about the concept of meter, followed by the previous bits. From latest bits I'll talk. Latest bits that were given by, conducted by Telangana government as a part of different examinations in 2017, 18 and 17. I will also give you some reference to the previous question papers of 2018 AP JL PL and 2017 if possible, and the previous bits also. At least I'll give you 15 to 20 bits on one topic that we can discuss. Okay, this is what I wanted to talk, and if you get any doubts, try to open the chat box and